am Vishna Devadas from Department of Computer Applications. Welcome to the today's section of Fundamentals of Computer and Computational Thinking. Today I am going to take the class on Evolution of Computers. Let us begin the session. So, we are going to start with the evolution of computers. So, as you all know, who is known as the predecessor of computers, So, the evolution of computers starts 5000 years ago from abacus. Abacus was born in China. So, it is mainly used for the calculation and of large numbers. Large numbers can be calculated with the help of abacus. Next in the timeline, we come across the Napier bond. So Napier bond was developed by John Napier, and John Napier was famous for his invention of logarithmic table. So next in the evolution comes the Pascaline. Pascaline was developed by Blaise Pascal. So Pascaline is known as the first digital computer which is used gears and wheels to perform calculations. Next in the timeline, we come across the differential engine. So differential engine was developed by Charles Babbage, and this differential engine was called as the first mechanical computer. Next comes the analytic engine. Analytic engine was also developed by Charles Babbage, and it was known as the first computer, and thus Charles Babbage is known as the father of computer. So next in the timeline, we have the mechanical tabulating machines based on punch cards. It was developed by Hermann Hollerith. So Hermann Hollerith is also famous for, he developed the term supercomputing, and also he developed a company. Later it becomes IBM. Next, in the evolution of the computers, we have Mark I. So, Mark I was developed by Howard Aiken and Grace Hooper, and this was known as the first programmable electromechanical calculator. Next, in the evolution, we come across ENIAC. ENIAC is known as the Electronic Numerical Integrator and Computer. This was developed by John Macaulay and J. Presper Eckert. Next, in the evolution of computer, come across the UNIVAC. UNIVAC is known as the Universal Automatic Computer 1, and it was developed by John Macaulay and J. Presper Eckert. Next, we have the EDVAC. EDVAC is known as the Electronic Discrete Variable Automatic Computer, and it was developed by John von Neumann. Next, in the evolution, come across the EDSAC. EDSAC is known as the Electronic Delay Storage Automatic Computer, and this is known as the first practical stored program electronic computer. Next in the evolution, we come across the Osborne 1. Osborne 1 is the first portable computer, and it was developed by IBM. Next, we come across in the evolution of computer, we come across the introduction of internet. So, World Wide Web was founded by Tim Berners-Lee. By the evolution of internet, computer has the scope, it has expanded the scope widely. So, by the introduction of internet, we come across developed several programming languages, and thus the introduction of new technologies came across. Next, in the 20th century, we came across mobile computing, smartphones and cloud computing, and in the 21st century, as we all know, the emergence of artificial intelligence, machine learning has ruled the world. So, by the 21st century, artificial intelligence, machine learning and quantum computing has evolved as in the evolution of computers. So, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് evolution of computers ആണ്. Evolution of computer അബാക്കസിന്റെ കാലത്തോട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. അബാക്കസ് ഒരു 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. പിന്നീട് അങ്ങനെ നേപ്പിയർ ബോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാസ്കലൈൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതിനുശേഷം ചാൾസ് ബാബേജ്, ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എഞ്ചിനും അനലിറ്റിക് എഞ്ചിനും വന്നു. അതിനുശേഷം പഞ്ച് കാർഡ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നു.
അതിനുശേഷമാണ് മാർക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വന്നത്. അതിനുശേഷം എഡ്സാക്ക്, ENIAC, എഡ്വാക്കിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളുടെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നൊരു കേപ്പബിലിറ്റി വന്നതോടുകൂടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റായി നടന്നത്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിലൂടെ തന്നെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, അതുപോലെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വന്നു. 21st സെഞ്ച്വറിയിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേൾഡിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉത്ഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന്. ഇതൊരു സ്മോൾ സെക്ഷനാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, ആ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത്. So the rest of the topics will be covered in the next video. Start following our channel and also start liking our videos. Thank you all.